live chelo mari mar Kuku Mar Wach chieng makono na gombaka weche ge koma mulo ngima mar nyathi ma wuoyi nyathi ma nyako molo chutho kwan nero mano gol na nyithindo ge kuma noko dok e skul kinde mar COVID-19 girie loro skul kendo mane omiyo nyako manjo ge kuma jolony jok mamulo ngima mar nyithindo matindo nyadendi Mariam Abeid live chelo mari mar Kuku Mar Wach osega bedo kare kano gombaka weche ge kuma gitelo ka chielo koda ka weche mag siasa kawuono ni obiro kairi kaka jalony weche gi kip mag jok matindo edenade confirm ne joneno mawa ni in nyaluo mong'edo luo iluongo ni ng'a full name iluongo ni Mariam Abeid kata Mariam Atieno Abeid onyola Kaloleni mama na en nyaluo baba na en Mwarabu lakini onyole Kaloleni enbe iluongo ni Faisal Abeid Zomairo football luonge ni Faisal Abeid na mpira. At one point he was the treasurer for KFF for more than 10 years. Koro jimang'eny ong'eye, but I like to think of myself kaka Nyakisumu. In Nyakisumu. Ari kodo penye nini Kaloleni mantiere Kaloleni ma Kisumu tika ni Mombasa lakini kidogo ma Kisumu tukoro mana sero dok mara. Kama ng'iyo kama mantiere tich mitiyo mathoth ahinya mumulo ngima nyithindo enang'o? Tich matimo currently watemo mondo nyithindo manyiri obed gi ngima maber mondo gibed jok manyalo add value to the society nikech through nyathi manyako the society can add value, the value can be added to the society kata ginyalo bedo a burden to the society. ETC kaka kuro issues ma wan go mag teenage pregnancies gi ng'eni nyathi manyako maonge job skill konyuole school I to kuro bedo dala ukodoge school, she automatically becomes a burden to the family, and not only to the family, to the community. Kuro wate moga mondo waduok wach mar nyuol ma nyithindo kanie school chien kata kanyathi onyuole school to nyathi kosebedo madit to dogo som mondo chieng moro bed able to even add value to nyathi monyuolo noero. Abro bire nyithindo gi kuma onyuol mosenyuol pod chak dok e skul kendo ka bende gino nyago lem garo nyagi but mana bibire bang'e. Ng'at nyalo penjo ni king'iyo data mar kinde ma nyaka ne COVID chakre kuom thuolo mar higa achiel mano kalo chien nyithindo maromo 376 mano en 375 gidombogo gin nyithindo mane oweyo skul. Iyie gi data no kosineno ka kwano tin koso kwano ni mala ahinya? Okadwo wacho ni a dispute data no, but it is a fact ni one increase in teenage pregnancies kata mana drop out e school kata ko nyithindo matilo machuo bende. Ngeni COVID okelo challenges mang'eny sana economic challenges. Yes. Yudo kata jo yuto ji odok piny. Frustration bene nyithindo ni e udigidi, which also now means even as a parent I've really come to develop a lot of respect for teachers. Bet gi nyathi ot from kaka wasebedo kodgi is not easy, and this can even show me as parent we have also been failing nikech kakoro wan gi increase in teenage pregnancies nikech nyithindo ni dala. It means ni teachers they have really been doing a good job, but I will not dispute that data. Makoro iyango ni en kwan manie kare. I cannot say exactly, but gimangeo for a fact, yes, there is indeed an increase in teenage pregnancies. Okay, nyithindo mane manokodok e skul kapok wachopo nyithindo mane manomako iye nyithindo manokodok e skul ineno ni namba mar 375 nyiri dibed ni kwan nyithindo manokodok ng'eny moingo kanyo koso? Akado ariamba. Okay. Ang'eng'e ni jito kodok thiro manyiri okodok e school mang'eny. Moko bendo koyach but dhia tedo. Moko be rebel. Yes. Okay, lo penjo moro ni ka ng'at mamiyo kata ka ng'at mangima neng'e joma tindo gieki. Paro ni ang'o wuon mamiyo samoro nyithiwa ne okodok e school nikech en kwan ma kizungu luongo ni a worrying trend ka ji 375,000 o kata ji moko 10 nikech ang'e ni samoro gigo toche Kaloleni wacho ni Kaloleni kacha chande to nani ndia jarudi shule ng'ane kende kata ng'ane kende but ka kwan yeri total e Kenya mangima iparo ni ang'o mamiyo nyithiwa ok nodok e school? A lot of issues, but one of the major issues are economic challenges. Stress. Ngeni sabiloro nyithindo e ot kaka nyicha wan gi lockdown. Nitiere tension.
nyithindo rebel against their parents. Parents been frustrated due to economic meltdown, losses, you lose teach nikech COVID. Koro tension machal kamago be kind nyithindo, ng'ini nyathi madongo mosebedo the ages mark 15, hormones neringo matek, they are recovering themselves, they are rebelling, they are growing, they are discovering themselves. You couple that with poverty and bet out parent every day, and then so many things happen behind doors. But gimaduong ni parents, we also need to develop tolerance when it comes to nyithinde wage. Nikech nyithinde wage opogre kodwa kata minewa. Ingeni sani we are raising alungo gini internet children, yes. Kata mana smartphone kids. You cannot raise them the way we were raised, kata the way our mothers were raised. But only most of the time African parents ngatodwani or raise nyithinde the way they were raised, and the environment has since changed. Don't joke. Yes. I always told her I was a teenage mother. Do you know my father didn't speak to me for a whole year? Yes. Mako school. The only person who tolerated me was my grandmother. Ane form 2. The only person who tolerated was my grandmother, Mama na. So it is not something. Exactly. Otero wae gik majo nyoro no bene temo. Nyathino biro kata chande okodi school ochako ma achini kuma chop data ni wuogi no bare school de chenga chiel no bare school de chenga mar ariyo o bare school de chenga mar adek mochopo kuma koro kodhi juma chiel juma ariyo gi juma adek. At what point munego bene janyuol kawo kang nyathino bare school kawuono unego bene apenje kawuono ni koso apenje koseti ko juma chiel kodhi school even by the third day, especially koko tuo. Yes. By the third day you should worry na mumenya take the school ka yes. Wadigede. To de chimu kongo do nyalo achini abara kawuono kende kinya deyo kendo chiemo cha doga bara koro bare ka cheka. You never know. Mana ka kineno kanyisi ni age mag nyithindo muwegi. Gin ages where they're growing up, they're discovering themselves, gin adolescent, so many things matimogi mamoko samoroka yonge gi relationship maber gi nyathi where they're free to talk to you. They could be going through something. But I would say, I would ask at the third day. I'd be concerned. They will obviously give you an excuse. Day 1, day 2, day 3. Then day 3 and now start asking questions. Beparni COVID gimoro achiel mano miyo nyithiwa okodok e school koso ntiere gik moko mang'eny masamono miyo nyithiwa okodok e school e kindene. I feel COVID just compounded the situation, or meda. And now COVID has become an excuse, or rather, a platform where we get to talk about these things. There are so many cases of nyithindo drop out of school, even before COVID came. And manani, because of COVID, Koroji highlight every problem that has come with COVID. Yeah. But even before COVID, kids who have been rebelling and dropping, they've been dropping out of school, mature. Some of them discover drugs. So many things, but COVID will compound the problem, and also for every cloud there's a silver lining. Yes. COVID has now become the silver lining. Now where we get to talk about these things. What can we do to save our children? Mariam Abeid bende wacho ni Jon ginieri en ginero ma ng'ionge moganda kendo ginero mose Mako gi to wacho ni Haron oken mana gimoro achiel kende mar COVID en gimo yaro midhiero ni malach penjo maduong' nyithindo gi gintiere kar kanye nyithindo manoko dok e skul gana 375 e kinde mar COVID-19. Ng'ato koro penjo ni bende wanyalo seyo chik marwa the law gi dhogogo ma samoro okosekawo ting' maber ne jogi kuma samoro miyo nyathi bare school kata miyo nyathi age kata sando nyathi mawuoyi kata miyo nyathi mawuoyi yedhe mahero ganda bende chik osetimo part mare. Laws magwa kaka constitutional laws. Yes. I'd say ni when you blame laws, but again it also goes back to parenting. And it also goes back to relationship ma Jopuonjre godo. Any teachers are second parents to nyithindo. Koro, I feel as the way time has changed, things have changed. One don't go give smartphone kids. Yes. We cannot raise them the way we raised old school kids. Let us find new ways of raising nyithindo. Because most of the time, giboka.
to the likely to run away or rebel and go and do exactly gimita ameno. Koro, while we also talk about chike, and when it comes to chike, gimanya lo wachoni chike has failed us on, and watch manyol manyithindo manyiri, kata mana sexual violation that is also now happening to nyithindo machuo bende. Because you see me, for example, okay, ni wachonage. Iwachoni the thousands of schoolgirls that have gotten pregnant during COVID-19. You see a girl, a 15-year-old girl, for example, yes, cut a teenage girl, one teenage girl can only be pregnant once a year. But a man can make even 30 women pregnant in 30 days or even more. So the law has, I feel, yes, I understand to be corrected, I feel like the law, while we fight teenage pregnancies, we're not shining a light on the actual problem. Because kanga ta child bet nyathima nyaka chielo bet marriage once a year. To ngama dichuo miomon kata 30 each in 30 days. Who should we really be talking about? Ngama nyako, okay, olunga spade a spade. Ngama nyako sperm achiel emanyalo paying for 1 year. Yes. Ngama dichuo to nyalo gola apradek mami nyithindo go pradek each. Even in one night, any man can make even 5 women pregnant. Okay. Mami ikar kanye tina chiel ngatima dichuo nyalo miyo mine maroma bich iye to ngat manyako to chiel kendo manyalo mako thul nero mar iga chiel. Ngato bru penjo ni to nyathi mosemako ich nyathi maromo 100 gana 160 giki bende pod ginyalo bedo gi ngima maber ang'o ma otimo mondo mi oduok nyithindo gik e school to bende paro ni policy mar duoko nyathi mosemako ich e school mondo som ema samoro nyayo nyithindo moko wacho ni wawa makech ng'ane be nomako duogo e school kendo somo. Hold that thought live chino mari mar kuku mar wache bang' nyere machoka entelo mar riyo mar chendo nieri ninga en Haron Otieno. Machiegni tilo Mario mar chendo mari mar kuku mar wach nyadendi Mariam Abeid live wago bako weche kuma gi nyithindo manyiri manawe school nyithindo machuo gin kar kanye penjo mana penjo ka watieko nyithindo 160 gi kima no mako iye bende ginya chako dok e school magi bed koda gi ngimagi odeni Mariam ginyalo dok e school magi bed gi ngimagi and that is not mano tiende ni koro ni wa encourage nyithindo manyiri mondo makech but gimako ich. And as you can, Kakinyalo watch already through statistics meeting, the problem is already here. Koro, either as a society, wanyalo yero ni wadua konyo gi. Nikech sami konyo nyathima nyako mako ich by duoke school, odhi somo, odhi acquire a job skill, mondo kinyo konyo nyathimo nyuolono. Yoki konye no one, but I feel like he elevate the entire society. Molo samudong kanyo ni koro nyuolo onge job skill. Ngamado kende mamor ko de bende onge. Nyako mosemako ich ngonna gima do wacho ni ok time mwacho ni nyiri ma nyiwa momako chik kik yire gidogo e school to nyako mosemako ich be ngimane nyalo chako dogo bedo maber kaka ne en kapok no mako ich kodok e school. In some cases, yes, bedo maber even more. And I think I'm an example. Yes. Because that is not easy. Yes. It is not easy. That yes. Mamana to kabi wondo katanya tima nyako that is listening to me. Yes. Yani sami nyuol a society mawantie. Kaka and I come from a very conservative Muslim background where even the thought ni I could be engaging in gikmani dana moro kiwacho kizungu mang'eny. But again, town samoro dulu bedo matek. Ngimane nyalo bedo maber moloyo ni kalure gi gimomiyo dok e school. Emomiyo wa insist gani kanya thiye mako ich to ka oko tinga ni chinge duok e school. Kisa moribo chinge duok e school oko bi manage tingo the shame, the touting majowad ginge ni nitiere which quote majine go. Which quote? Yes. Ji bende yudo kan tiere mean teachers mabro pick on nyathino yes. Just because no mako icho nyuol. Kore ma wacho ni onyalo wuok two way. Inyalo yudo kodok ma oketo wiye buk. Mo wuok maber molo kaka dino wuok. Mo wacho ni nyaka gol gik nyingi milongo do gite nyaka nyaka kora on monda gol mondo just to mondo prove yes. Ni indeed I slept but anyalo chuma team better even than jokma ni mabergo. But it also goes back to kaki prepare nyathi. Yes. Yen nyathi ma nyako konyola nyola to nyathi bet maditi wacho ni in koro waduoke school. Moko ringo ga kata tamre. Oko tamre no kodwa somo
but which quote? I remember in Canada school, there was a lot of shaming. You're a mother, that you can't take away. Mama, is it better man yitino manyiri mapoko bedo katagin mbeseni lakini gionge nyitendo kakain ngata maneni katamunge. They judge you gini based on the fact ni in koro yengama mama bisinga bet pinyuri chieng mara chiel ma ichako iwa kata ibedo ka iwago kata chayo chieng mane Mako ichika put in school a lot. Nitienda lo mane agineni na resent mano a lot. There was a lot of resentment, even the depression paro, if I can say, moroma wokonga to pincha. But in hindsight, or rather, chien sani ku maintain life. Yes. While it is not something I'm more go, okay, give a team out of more, because I now also brought a lot of shame even to people like my grandmother who loved me, my father. But I feel many take a konyo gimana. I feel like it saved my life. It's only a blessing in disguise. Exactly. And then only blessing in disguise. Because kanyo gimana kaka gimana has turned out. Kaka approach life. I feel it is very different. Compared to the manyalo bedunina di go to school ma okuno donje trap mar teenage pregnancies ne be wanyalo yire kodi ne mach wach ni kada mana case mari en achiel ji samoro 100 maseche moko mako iye wakaw kuom ranyisi nyathi omako ich e gweng school mandala kucho chande bende ngima ne nyachako duogo mobed ng'at moro ma samono nego bedi e yo mayot kata mana maler doka school kende kaka jingi ting mar nyathi and unless ni ibete family that mabende duani okonyi. Yes. Ana went to Sinaga girls na bedo mayach kasomo Sinaga in school mani village you game and game ya kucho yes koro. And then mama nananyisi that time natoka ten. I was basically my grandmother's child, raised between my father and my grandmother Gidana. Yes. So I feel ni maybe Nyasai no her in a way, rather yes. maybe God never know me a second chance. But typical girl in the village, kata duoke school okiota henya kaungenga muka o interest mongioni nyathini oteleza lakini wadwa ni wachunge mondo ngima ne kik kaka iduo ko nyithindo Mako yi school in ka cher giriro mari wan watemoga gimiluongo ni counseling mokwongo. Wasebedo gi cases where in 2019 ne wakawo nyathi motero school moro miluongo ni Uma is some girls school Kidhiyo Bondo Koni. So you don't get a picture of Bondo. It has been really good to us. We work. One Uma girls, one Nyati, is it called Holo Bambo School? Mako school small one, even a hero. One could give very good working relationship with Foundation Mara. Koro Uma girls, for example, gave us a very good deal in 2019. Manyako kineka negichulo 56,000 per year. And the principal manini kanyone and mama, very nice lady. Ma woyo ma fini tieka gikmoko manegi wave no. And we went and paid the entire fee for the entire year. Nyathino knows it to better school. Then the third week, no is the wall more ringo. More way school fikana. More when nyathi gimingi. To chako ringo zile lop managi won nyathi. Nyathi begi wedala. Kore momi wawacho gani. The most important, gima important woko konyo nyathi manyako doge school en chakre wiye. To chakre wiye through counseling. Nyakubeno ikore. Nyako ikore doge school ke. Mentally. Yes. Minyisa ni gini oken bread and butter. Okin nyako manyosha in before ibede school. Nitie joma bo yani, nitie joma bo tauti, jokma Jokobro keto ni nyinge moko beni mabo nyeri just because koro ine manyaki kete mind ni ni inyaki kongi understand ni why should I go back to school, rather why must I go back to school. Obuko nyathi school mano some kapoko mako ich koso wilo ne school most of the time koro kwangiga ni duoki kuma ni some. Ours is to make sure ni dogs. Nikesa do penjo gi omiyo ere kaka ngato bro ng'eyo ne nyanko ni nosenyuol.
Tingega. No. Kokidhi wache school moro. Aron kokidhi wache. Oketranyisi asomo shauri moyo. Nganyako Mako ich. Odhi monyuol motieko ndalo moko matin. Aso wellness school koro dhi sinagami wacho niri. Nyithindo mosomo kosena nyalo fwenyo. Nyithindo go might not fwenyo, but ingeni siri be onge mapandore. Ngeni sama watero nyathi school, for example kaka mane watero umano. You get to talk to teachers. Nyaki wuogi jopuonjre ngeni this is a special case. Ma nyathi manyocha somo lakini no kier. Mu bedo mama. Ngeni somebody yudo kosebedo kata out of school for a year. Sometimes even 2. Sometimes even 3. King yo kamera ni tir. Adhiambo odhiga school to adhiambo Mako ich. Obiro mama fwenyo kata opoyo mama. Ang'o mokwongo monego bed ni mama timo? Ofwenyo na adhiambo Mako ich. To adhiambo to wuoga pile pile dhi school kendo somo ni duogo. King yo kamera ni tir. Wuoga adhiambo. Wuoga adhiambo ma okirodha adhiambo kaka norodhwa. Nikech rodha adhiambo, in my humble opinion, onge gima bro tikelo. Wuoga adhiambo mondi ngeni icho akanye. So most importantly, wuoga adhiambo mondi penje ni dash or realize not timo nigi motimo no nyocho konego timre. To bende komiye second chance. Obo timo the right thing kusoko bitimo. Mind mara adhiambo ni kanye. Where is her head at? Nikech ibo yudo kasa moro adhiambo yat kamano. Tong'iyo mana ni ng'ama nyosho miye ijini. Kaka wachoni, some of them are the teachers. Onge mana na bodhi dak gi teacher ngane. Because it's a dembo some role. Enwa moselo so pesa. Koro yudo kan samoro mind mentie the medo dak. Enwa school no kodwa. Koro konya dhiambo mondo nyisa dhiambo the most important thing en ni nyako bed gi job skill. Ka nyako Mako ich ubro tima na nying mara dhiambo nieri. Onego tem nango opand jonyuolo bionge kende koseno wuon onyalo choko chir mwachi ni oyo gini eri kik mondo miyo hinya adhi nyiso janyuol. Nyako nyis janyuol emomiyo wacho mokwongo kucho ni wan jonyuol mondo wager relationship maber gi nyithindewa. Makata ka gimoro machal kamano timo nyathi to nyathi nyalo bedo gi courage mabi wachni. To other than mano walan body language mag nyithindewa. Okay. Achiel kuom nyithindo 1,160 gi wetgi. Achiel kuomgi, ariyo kuomgi, adek kuomgi kata na par kuomgi. Samoro neni kar kae kilo ginango. Chane gi Mako ich pod gin dala pok gidok e skul. Kinyo kamera ne ter. Anyalo nyiso gini osetimre, kaki wachoga ni osetimre, but gibed piny mondo ging'e ni nitiere some hard truths about life. Kumibro dhiye gi nyathino kin drop out yonge ni job skill onge. Koro kise bedo mayach to nyuol chiwo gi jonyuolni mondo mi second chance mondo idog e school. To ko mi second chance kikete tugo. Los kod jonyuolgi mabende ng'i kaeri sani. Jonyuol wakwa uni mondo sana jonyuol ma joma mine ubed machiegni gi nyithindo mondo mi imaster body language ma nyathini makata ka gimoro nyalo bet ni timo nyathi kata ogamo ich tinyalo ng'eyo chon nikech ije ma jiga mochon go be moko gin problematic health wise. Mar ariyo wapuonjre nyithindo about sex education mondo nyithindo ng'e consequences of of being sexually active at a young age. Ging'e ni gigi kelo ich nikech sex education bende let wa down. There are cases where kids school to Japan nyisini we are only teaching kids about HIV/AIDS. People point about sex art. Taught bende kids because we Africans. Parents will nyisini they will teach you about sex in school. Koro wapuonjre nyithindo about wuok as early as 10, 9, 13 mondo ging'e consequences gi. To most importantly wabedo sipe nyithindewa mondo waket nyithindewa. Wabedo sipe nyithindewa puonj gi gik moko chakore chon seche ma 0 nyisa ndong dakika matin mondo mi tiek chenro ni eri. Ada penji penjo moro. Wan jok masomo muma wachonwa ni spare the rod, spoil the child. Akieko da Koran bende wache ipano lando ok nyal konyo nyithiwa gieki. Ikete dhiambo gi del maknene kochungi ng'ama dichuo to boka. Nyalo konyo koso nyalo konyo. Nyalo konyo in the other generation. To sani generation mag smartphone gi where everything is being borrowed from the west. Anya thing also nyisani botera ka children katwade. And those are things maginene internet. Ima ni ni child abuse. I'm not dongo, but my daughter is in year 11. Nyako mopong. Okay. Sasa nisani mami ukinichapa uliyo ni child abuse. Okay. But poda chwade. Okay. Watch mari mugi samoro ko pengi te babo wacho.
wach mari mogik ma samoro ka penjiti gombo wacho. Wach mokipenja ma gombo wacho kabisa en ni, as we talk about teenage pregnancies, wawe shem nyithindo manyiri monyuol. Nikech anyisi ni nyathi achiel manyako nyamako ich mana dichiel e higa. Ng'ama dichuo nyamiyo ji kata pare ich in 2 days or even 1 week. Koro kodwa dhi root cause mag duoko pregnancies gi chien. Shaming nyithindo manyiri kata wuoyo ni teenage pregnancy ok bi konyo. Let us shine the light on the actual problem, which are the men. Okay. Can we create laws mawacho ni ng'ama dichuo ma maduong' ma over age kodhi momiyo nyathi matin ma somo kata ma high school age? What are the consequences of that? Chicknity, but are they being really implemented? Okay. Wacho ka ni chicknity kata kamar chi gokete tem live chino mari mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno. Bedo Otieno maber wachakre judo temano mocheneri obedo kare. Inendo maber.